Hello students, we are studying about sets. In these sets, we have seen some operations: union, intersection, difference and complement. There are 4 operations on sets. Okay. In that union, we have seen some properties. Union, we have checked some properties. The properties are commutative property, that is A union B is equal to B union A, commutative property. The next one associative, that is A union B union C is equal to A union B union C. Third one, A union null set is equal to A. Fourth one, A union universal set is equal to universal set, right? Then fifth one, idempotent A union A is equal to, we'll get A only. These are the properties, and we have seen example also whether LHS is equal to RHS, whether it satisfies commutative property or associative property or remaining 3 properties or not. We have verified. So, similarly, in intersection also, we will see the properties. Intersection symbol is reverse of U. Okay. Next, here also we will check the properties. First one, commutative property, that is A intersection B is equal to B intersection A. Second property, associative property, that is A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C, right? Then third one, law of null set, A intersection null set is equal to, we'll get null set. Fourth one, A intersection universal set is equal to, we'll get A. Fifth one, here A intersection A is equal to A only. Okay. These are the 5 properties. We need to check them. We will consider universal set. Suppose A, B, C, D, E, superset for remaining all subsets. Okay. F, Z, H, somewhat elements are there. These are the elements. Okay. Then A is equal to, if I write A, C, D, F, B is equal to B, C, D, E. Okay. Then C is equal to, suppose somewhat you can consider A, B, C, F, Z. These are the subsets. These are all subsets of universal set. Universal set is the superset for all subsets. A, B, C ಗೆ ಇದು superset. ಅಂದರೆ A ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು U ದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವ, B ದಲ್ಲಿರುವಂಥವನು U ದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವ, C ದಲ್ಲಿರುವಂಥವನು U ದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 by 1 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B. A ಆ್ಯಂಡ್ B ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ we need to verify whether A intersection B is equal to B intersection A
ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್? ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ? ಎ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ? ಎ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಅದ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಅದ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿದಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದದು? ಏನೇನು ಆಗ್ತಾವೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು? ಎ ಐತಿಲಿ? ಎಸ್, ಎ ಇದ್ರೊಳಗಿಲ್ಲ. ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್. ದೆನ್ ಸಿ, ಎಸ್, ಸಿ ಈಸ್ ದೇರ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಈಸ್ ದೇರ್. Then D, yes, D is also there. D is also there. F, F is not there. Here B, in the set A, B is not available and also E is not available. Okay, means only common elements are C and D. C ಮತ್ತು D ಎರಡೇ ಕಾಮನ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, those will write in the set intersection. This is what intersection means. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಓಕೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್? ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್? ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ set B, B, C, D and E. Intersection, what is A? A ಅಂತಂದರೆ ಏನು? A, C, D and F. Okay. Then again we need to choose the common elements between B and A. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು? A ಮತ್ತು B ದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ B ಮತ್ತು A ನಡುವೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ವೆದರ್ B is common? No. C is common? Yes, C is common. D, yes, D is available in set A also. These two are common. E is not common. So set ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? C ಮತ್ತು D ಅಷ್ಟೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಬೈ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ satisfies commutative property. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ satisfies commutative property ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Associative means this one. LHS will choose A intersection of B intersection C. Okay, we'll write. What will write? We'll write set A first. A, C, S, D and F. A, C, D ಮತ್ತೆ F elements ಅದಾವ ಅದರೊಳಗೆ. Intersection symbol, bracket, round bracket, then flower bracket. Set B ಏನದ? B, C, D and E ಅದ. Okay, we'll rub this. Then intersection, ಈಗ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ? ಎ ಅದ, ಬಿ ಅದ, ಸಿ ಅದ,
ಎಫ್ ಅದ, ಜಿ ಅದ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ಯಾವುದು ಕೊಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಬ್ರಾಕೆಟ್, ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗೆ. ಈ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ? ಸಿ ಬಿ ಅದ, ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಅದ, ಎಸ್ ಬಿ ಬಿ. ಸಿ ಅದ, ಸಿ ಅದ, ಎಸ್. ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು, ಬರ್ದಿವಿ ಅದನ್ನು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅದ, ರೈಟ್. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಟ್ ಎ ಜೊತೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಅದ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಅದಾವ? ವೆದರ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಮನ್? ನೋ. ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್? ಎಸ್, ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಡಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್? ನೋ. ಎಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್. ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, that is C. Right, that is LHS part. A intersection of B intersection C. LHS what we got? Only one element, singleton set ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ that we call singleton set. One element is that is C. RHS ಗೆ ಹೋದರೆ A intersection B ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ intersection with C. Again we'll write round bracket, flower bracket. Set A ದಲ್ಲಿ ಏನೇನದಾವ? A, C, D and F intersection. Yes, B means B, C, D, E. ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀನ. ಏನೇನು ಕಾಮನ್ನ? ಎ ಕಾಮನ್ ಅದ? ನೋ. ಸಿ ಕಾಮನ್ ಅದ? ಎಸ್, ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಡಿ ಕಾಮನ್ ಅದ? ಎಸ್, ಡಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಎಫ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್. ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್. ಇ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್. So only two elements are there, C and D. The common elements between A and B, those are C ಮತ್ತೆ D. Outside intersection, we'll write that intersection A, B, C, F and G. ಈಗ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತವ? C is common, yes. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದ, ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಡಿ ಈಸ್ ಕಾಮನ್? ನೋ, ಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್. ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್. ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್. ಎಫ್ ನಾಟ್. ಜಿ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್. ಸೊ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿ, ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ದೊಳಗಡೆನೂ ಸಿ ಬಂತು, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ದೊಳಗಡೆನೂ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಸಿ, ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್. ಈ ಸೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ, ಈ ಸೆಟ್ದೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ, ಅದು ಸಿನೇ ಅದ, ಇದು ಸಿನೇ ಅದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್? ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು, ಇನ್ನೂ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಇನ್ನೂ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು? ಎಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ನೀವು ಎ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಬಿ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಸಿ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ? ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ intersection null set in the sense empty set ಅಂತಂದರೆ no elements. okay, now is there any element is common for both the sets? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಾಮನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಾಮನ್ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಟ್ ಏನು ಉಳಿತದ? ಎಂಟಿನೇ ಉಳಿತದ. ಸೆಟ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತದ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ನೋ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್. ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್, ಸಾರಿ, ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಎಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ರೈಟ್, symbolically as 5, that is nothing but RHS. That is RHS. Okay, next one, property number 4. Property number 4 will consider. What is the property number 4? Fourth one, A intersection universal set is equal to, you get A ಬರೆಯೋಣ. Let us consider LHS. Consider LHS. A intersection universal set. What is A? Write the elements. A, C, D and F. Intersection universal set. A, B, C, D, E, F, Z, H, I. These are the elements. Then what are common elements? A is common. Yes, A is common. C also common. D also there. F is also available. So every element of set A is common. Every element of set A is common. So only we need to write common elements. If you apply the intersection, the operation intersection, we need to write only common elements between the sets. Okay, so here these are the 4 elements which are common in set A as well as set U, common elements. So what it is? A, C, E, A, C, D and F is nothing but set A. Is nothing but set A. Correct? Ive elements set A dalli idava. Okay, same elements adava, same number of elements adava. So by definition, what we can say? This is nothing but set A, equality, which is equal to RHS. Which is equal to RHS. Similarly, fifth property we'll discuss. Fifth property. What is that fifth property? A intersection A is equal to A. A intersection A is equal to A. Let us consider LHS again. A intersection A, which is equal to, it's not N intersection, it is, don't get confused, intersection it is. Next, what is A? A, C, D and F. Intersection, again same, A, C, D and F. What are common? All elements are common. Here also same.
So once again what will get? A, C, D and F will get is nothing but set A is equal to RHS. These are the 5 properties in the intersection and in the union. We have studied yesterday in previous class about union, 5 properties we studied, and today's class we studied about 5 properties again in the intersection, operation intersection. Okay, is it clear? Next we'll go for difference. One more operation, we'll go for difference. Difference ಹೋಗೋಣ. How to make the difference in the sets. ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಕಲ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಥರ ಹಿಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್, that is difference. Difference. ಇಲ್ಲಿ A and B are any two non-empty sets ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, let A and B are any two non-empty sets, any two non-empty sets, then difference of A and B in the order, first A ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ B ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? A ಸೆಟ್ದಲ್ಲಿ B ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತ. The difference of A minus B is defined by, difference A minus B is defined by A minus B is equal to, yes, in the set builder form. Set builder in the sense we know, we have studied set builder ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅದಾವ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶ್, ಅವಿನಾಶ್, ಸುಕುಮಾರ್, some names are there, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಅನುಶ್ರೀ, ಹಿಂಗೆ ಹೆಸರಿದಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮು? ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಇವಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಅದನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮಗೆ. ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು?